Okay, we're going to open up for questions. So if you raise your hand, 손 들기 단추를 올려놓으면 우리가 unmute하고 얼굴 보여주면서 질문하면 제가 한국어로 해도 되고 제가 해석할 수 있으니까 한국어로 해도 되고 아니면 직접 저한테 영어로 이제 질문하고 싶으면 하십시오. 그 질문이 있으면 손 들기 하시고 우리가 unmute 할 테니까 들어와서 직접 질문하십시오. There were some amazing questions during this, and now everyone's being quiet. Okay. Well, I have one question maybe to kick us off. Yeah. Among the upper range, so we have 10 years rye and bourbon, we have 20 years. Why is there nothing between? Because you often see a Scotch range with start at like 10 or 12 and then they'll go like 15, 18, 21. Why do we not have like steps up to 20? Yeah, I think that the Scotch industry has done a really good job of establishing age statements and what they should be priced at. With American whiskey, with American whiskey and the climate being different, the grains being different, age is important, but it's not. It's a number. We're Right. bottling by taste, not by age. And our 10-year bourbons, our 10-year ryes, our 20. They're often overaged because we're looking for the best quality of that whiskey, and sometimes 10 years just simply isn't enough. Sometimes it's 12 years. It's hit that point where it's got so much balance and it's complex and there's not too much oak. And really what we say is at about 16 years of age, you really have to decide what that barrel is doing. Is it getting better? Is it peaking? Is the oak overtaking? So we are closely monitoring that constantly with our barrel program. But to us, we're bottling by taste, not by age. Okay. 제가 받은 질문이었는데, 믹터스는 10년, 그 다음에 연산은 20년 이렇게 따르고 있고, 스코치 위스키에 비해서 생각하면, 스코치는 보통 10년에 12년, 그 다음에 15, 18, 21 이렇게 연산이 딱 층별 올라가는데 왜 믹터스는 이제 10년, 20년 사이는 아무것도 없냐 하는 질문 받았는데 전의 답변은 믹터스 철학은 연산 그러니까 숫자를 보고 영입한 것이 아니고 맛을 확인하고 영입한 것입니다. 그래서 그 연산대로 상품 만들고 것이 아니고 맛을 확인하고 그래서 한 6년 정도 되면 그 병에 숙성되고 있는 위스키를 이제 확인하다가 이 위스키는 계속 품질 좋아지고 있고 아니면 오크는 좀 강화되고 있고 이걸 조금 최고 품질 이제 올라갔다가 내려가는 추세인가 이거 다 확인하면서 일반 라인에 나가고 아니면 이거는 진짜 10년 넘게 계속 좋아지고 있고 20년까지 계속 좋아지고 있는지 계속 확인하면서 가고 있어요. 그래서 10년도 아까 얘기했지만 10년은 10년 딱 되는 위스키가 아니고 12년 돼서 이거는 이제 10년 수준이 나가면 되겠다. 근데 그걸 해석하니까 10년 들어간 거는 20년 가까이 되는 부분도 될 수 있고 20년 넘어야 20년이 들어갈 수 있으니까 20년, 22년 계속 올라가면서 들어갈 수 있어요. 혹시 그거 이제 얘기했으니까 또 다른 질문 혹시 생겼습니까? 질문 들어온 것 같은데. We're not a 10 years in one day company, Mark. Right. We've released an 18-year-old whiskey as a 10-year before. Okay. So again, it's about the quality. That's what I just said. I said yeah. Some of those 10 years is something close to 20. Yeah, well, and Joe, our president, he always says if he was the CEO of a publicly traded company, he would have been fired on day one because no one is doing that. It's so unheard of. That's right. Yeah. So we know where 그거 10년인가요? 아니면 다? Okay. Can you give us a sort of a target range for the ages of what we've tasted today? So just we know it's not like at a range, but is it everything is straight. So I'm taking that to mean everything is at least 4 because there's no additional labeling. Exactly. Sure. By law, at 4 years, well, actually at 2, you're considered straight. Right. But if you're 2, you have to have, is it 2, is it 3, what is it? Exactly. So at 4 years, you don't have to have an age statement. Our US 1 range is going to average between 5 to 7 years. Okay. That's really where that US 1 range, that sweet spot. And again, we're bottling by taste, not by age, but 5 to 7.
And then looking at 10-year-old, the range, it's from 10 years being the minimum all the way up to 19 years being the maximum. Okay. 그 지금 기본 레인지 보니까 거의 이제 5년에서 7년 정도. 그 스트레이트 위스키가 아시다시피 스트레이트 위스키가 다른 연산표기 없으면 최소 4년이고 스트레이트 위스키 이제 턱은 2년이지만 2년에서 4년까지는 연산표기가 있어야 돼요. 그래서 스트레이트에다가 연산표기 없으면 4년 넘는 것이고 믹터스에서는 보통 5년에서 7년. 우리가 마시는 10년 이상은 19년까지 가능하죠. 그다음에 그거 넘으면 또 이제 20년 들어가니까 10년도 특이한 거는 매년 나오는 것이 아닙니다. 올해 나오는 것은 10년에 해당된 것이면 많을 수 있지만 10년 아예 안 맞는 해가 몇 번 있었어요. Okay. Oh, that's you have a tour package called a legacy tour? We do. Okay. So that's so someone was referring to that, and since I was on a personal tour, I don't know that. But do the 20-year rye and bourbon, are they available on that tour? Let me confirm that real quick. You know, the thing is, as we're with the virus and everything, we were mandated to actually shut down our Fort Nelson operations for a little bit of time. But yes, so on the legacy tour, now I'm thinking, yes, you're going to be able to taste our, I believe it's our US 1 bourbon, our 10-year bourbon, 10-year rye, Shanks and Bombergers, which are, it's a special limited edition release, and then either the 20-year or 25-year based on availability. Okay. 그래서 그 투어 하면 요새 그 코비드 때문에 지금 투어도 다 중단됐었지만 거기서 나오는 그 투어에서 나오는 위스키가 그 버번 10년 버번 그다음에 뭐 20년은 가능하면 나오긴 하지만 그건 이제 확보할 수 없는 것입니다. And Mark, the cool thing about the legacy tour is this, you know, we've got amazing distillery associates who really know what they're talking about, but that is a special tour where you're going to be with Dan McKee, our master distiller. You're going to be with Andrea Wilson, our master of maturation. A senior staff member is going to be there walking you through that tour. It's a really special experience. 네. 그 레거시 투어 특징은 직접 뭐 증류소장인 댄이나 아니면 숙성 관리하는 앤드리아랑 직접 할 것이니까 이제 그 고층 그 스태프랑 같이 하고 있으니까 되게 좋은 경험이래요. Oh, and so here's the question that we've been just totally, you know, the elephant in the room we haven't been looking at all night. Someone wants to know the mash bill. The mash bill. Yeah, no problem. I can tell you all about our mash bills. Okay, are you ready? Take notes, everyone. Yeah. Okay, get ready. mash bill 이제 공식적으로 공유하겠습니다. Oh, really? 네. So okay, so go ahead, John. Corn, rye, malted barley. That's our. Okay. That's our Okay, so we don't disclose our mash bills. We do keep some things private. Okay, so the preface to that was, are you now handling all of your own grains, or do you do some outsourcing still of the grain? Yeah, so that's a great question. So while we do have a full-time farm operation in Springfield, Kentucky, that's an operation that, in terms of scale, it's not something that would be sustainable for Shively. It just simply can't produce enough yield or volume for us to use at Shively. The idea behind our farm operation is to use those grains, non-GMO, grown by us, for special releases that were used off the pot-to-pot system at Fort Nelson. So, once we're still learning. I always joke with Dan McKee and say, I know you always dreamed of being a master distiller. Did you ever dream about being a farmer too? Because now you are. But that's really what the idea behind that. Our grains already at Shively, they're non-GMO, they're US 1 grade, the absolute best you can get. But in terms of our operation, that's going to be something that we want to do for special occasions and using it down at Fort Nelson. Okay. 지금 그 스프링필드 농장 자체가 샤이블리 공장 이제 채울 수 있는 생산량이 안 되어 있으니까 그 곡물 스프링필드에서 재배한 곡물을 포트 넬슨에서 특별 바틀링이나 체험 위스키 이제 체험 매시를 이제 만들기 위해서 거기서 사용한 것입니다.
그 포트 넬슨에서 1층에 들어가면 러비 이제 그 바로 뒤에 조그만 디스틸링 룸은 있어요. 그래서 옛날에 그 수제 정도의 작은 증류탑이 있고 퍼멘팅 통은 2-3개 있고 그래서 거기서 직접 사용하지만 원래 댄도 이제 농업을 하려고 하는 것이 아니고 증류 소장되려고 해서 그래서 지금 농사까지 이제 시키니까 조금 혼란스럽대요. 근데 거기서 재배한 곡물은 다 100% 처음부터 끝까지 이제 관리하고 있으니까 포트넷에서 사용하고 거기서 나오는 위스키로 마실 수 있습니다. 오케이. 또 하나의 질문. Okay. What do you like to eat with your Maker's Rye as a Korean whiskey, food. as a whiskey food? It's a great question, honestly. And you know, the thing that Matt, our vice president, he and I were just talking about a Korean restaurant yesterday. What we discovered is in Korea, you know, the foods are very savory, flavorful, spicy. It really pairs well with our whiskeys. And you know, the foods here in Kentucky, you know, they're not gut friendly, but they're savory and they're rich. And that's what I love. You know, a steak is an obvious choice. Sure. A nice ribeye. I mean, so point blank, a ribeye steak, come on. It doesn't get better than that. A glass of bourbon and a ribeye. But that's what's happening now. It's not just cocktails, Mark. What's happening now is gastronomy is getting involved in realizing even though whiskey, you know, bourbons are strong, they can still pair with certain foods, even cheese. So there's now this arm of gastronomy that's getting on board with American whiskeys as well. Okay. 뭐 짠도 그 한국 음식도 잘 알고 계시니까 한국 음식은 담백하고 고소하고 그리고 그 맵고 그런 맛은 라이 위스키랑 잘 어울리는데 가장 그 어울리는 것은 그냥 순수하게 안심 스테이크래요. 그래서 저도 그거 동의할 수 있는데 약간 그 기름진 그러니까 프라이드 치킨 그 닭튀김이나 아니면 그 그냥 뭐 고기 종류 그 양념 안 되는 고기는 가장 맞다고 생각하고 양념 고기 중에 너무 그러니까 그 전통 불고기 방식보다 매콤한 뭐 제육볶음 같은 것도 어울릴 거라고 생각해요. 불고기는 버번이랑 페어링하면 재밌을 것 같아요. Okay. Anything else? 다른 거. Great question. One of my producers has asked me what this is. So that's a question for me. 여러분 뭐 잘 아시겠지만 제 행사로 오신 사람이 이거 몇 번 파는데 제가 그 미국에서 위스키 소믈리에 그 교육을 인수한 사람입니다. 그래서 3등 위스키 소믈리에 1등, 2등, 3등 그 과정을 다 이수했고 이거는 위스키 소믈리에 그 자격증이라고 할 수 있습니다. 이거 초콜릿이 아니고 진짜 그 저통으로 만드는 그 메달입니다. 그리고 여기서 여기 티셔츠에 표기되는 것은 제가 이거는 켄터키에서 받는 Executive Bourbon Steward 자격인데 Executive Bourbon Steward 위스키 이제 만드는 과정 초기를 직접 수제 증류 그 기계를 이제 그 작동하면서 배우는 과정입니다. 그래서 이건 이수하고 그 다음에 진짜 채용하기 위해서 6개월 정도 되는 긴 과정은 이제 들어가야 되는데 제가 아직 증류소에서 그 취직할 생각이 없으니까 그 과정 아직 안 들어갔어요. 그래서 일반 위스키 이제 소개하고 설명하고 그 다음에 뭐 음식 페어링 이거 다 할 수 있는 교육이 이제 여기서 증명되는 것입니다. So I'm a John, you already know this, but I'm an executive bourbon steward from just down the road from Moonshine U and third level whiskey sommelier from the Whiskey Marketing School in Austin, Texas. Is there plans for further expansion to the lineup, to your product lines? We have a full innovation arm at MICHTER'S. You know, and again, when I say that, Mark, you know, we're not interested in flavor of the week stuff. We're not looking to imitate. We're looking for true innovation. I had a conversation with Andrea about this, actually, Andrea Wilson, Master of Maturation, and I just asked her, I said, you know, where do you think we are in terms of the category of American whiskey, you know, with innovation? And she said, we're just scratching the surface.
So, you know, I think it's one of the reasons that I wanted to come work for Michter's. I've been in the industry for almost 13 years now, and I've been with Michter's for the last 2. I think so many brands did such a great job of really bringing American whiskey back from the dark days when the quality wasn't there. But I truly look at Michter's as the company that is leading the wave of the future for American whiskey. I really do. And we're very proud of that. But the innovation, you know, is something that we take very serious. You know, we have a number of limited releases that don't come out every year. We release them when they're absolutely perfectly ready to go. So you, especially in Korea, when we're just getting started, we export every single product with the exception of one to our export markets. We don't treat the export market like a stepchild. We treat you like a real partner, just like we do a state here in the U.S. So yes, you guys are going to be seeing some new products come out very, very soon. And I think you'll be very, very pleased with them. Okay. 그것도 좀 답변이 좀 길어서 요약할게요. 우선 미틀즈에서는 그 순수한 혁신팀은 따로 있어요. 그래서 그냥 뭐 이번 달에 뭐 인기 맛 뭐 이거 만들려고 하는 것이 아니고 그 최고의 품질과 최고의 혁신을 추구하는 중요소라서 그 전에 미국 위스키 특히 버번 라이 이제 그 금주령에서 그 다음에 그 시장 이제 떨어진 점유율을 해서 그 나쁜 상황에서 회복시키는 중요소한테 큰 그 박수를 치고 싶은데 믹터스에서는 진짜 혁신 그 선두주자라고 할 수 있어요. 그래서 거기서 이제 나오는 라인업이 그 라인업 중에 상품 하나만 이제 수출 안 하고 있지만 다른 거는 다 해외 수출을 이제 하려고 노력하고 있고 한국에서도 지금 전 라인 이제 뭐 하나씩 이제 만나볼 수 있는 기회 계속 지금 하려고 하는데 앞으로 새로운 것도 많이 출시하려고 합니다. So yeah. So we need to wrap up. So we're going to go back to I'm going to give John a big thank you. I have one thing to say to close, and then we're going to wrap up for tonight because we're already past 10 and we promised 10 o'clock. Thanks for staying on, everybody. Yeah. So thanks a lot, John. And so I'm going to give the final summary, which is right here. Sure. Yeah. Okay. So 우리는 지금 거의 2시간 동안 켄터키 루이빌 시내에 있는 믹터스에 대해서 설명했었는데 그 믹터스는 최고의 위스키를 위한 그 고비용을 생산한 고집이 있어요. 저는 개인적으로 고집쟁이를 많이 알고 있는데 고집쟁이 특징은 아주 훌륭한 그러니까 어떻게 보면 좀 다르게 어려운 사람이지만 아주 훌륭한 그 맛과 훌륭한 상품을 만들 수 있는 그런 힘이 있어요. 그래서 요약하자면 그 최소 18개월 동안 맞춤형 배럴 공기를 건조하는 것이고 에어 드라잉 그 다음에 차링 토스팅 그 배럴 탄 기준이 너무 세요. 배럴 탄 투자가 너무 높고 위스키가 투자하는 금액이 거의 뭐 70% 정도 다 배럴에 이제 투자하고 있으니까 그때 아주 훌륭한 상품을 만들고 하고 있어요. 그 다음에 그 마향기의 중에 원의 그 낮은 그 평균 그 62.5% 그 기준에서 훨씬 이거 비싼 과정이 50% 도수가 계속 유지하고 있고 그렇게 하니까 또 높은 인수 쉐어인지 희생하고 있으면서 모든 제품의 냉각 효과를 맞춰하는 것이고 모든 제품은 그냥 몇 년이 돼서 출시하는 것이 아니고 이거는 우리가 원하는 버번 라이 맛, 10년 버번 맛, 10년 라이 맛, 뭐 2년 라이 맛, 10년 버번 이렇게 따져보니까 그 상품은 계속 한국화했고 이런 중에서랑 같이 이렇게 여러분한테 소개할 수 있는 기회가 너무 감사하게 생각합니다. 그러면 우리가 이번 이제 뭐 짠한테도 인사했으니까 마무리할 것이고 나중에 질문이 있으면 우리는 이제 온라인으로 뭐 한국버번위스키클럽 이제 페이스북에서나 Dramful Korea에서 찾아주거나 koreabourbоnclub@gmail.com으로 이메일 보내시면 우리가 다시 짠한테 질문 보내도록 하겠습니다. 끝까지 참가해 주셔서 감사합니다.
And Mark, real quick, if people are still on. Yeah, I'm still on. Thank you so much, Mark. Thank you so much, MetaBev, for organizing this. Everyone, thank you so much for staying on even longer. Korea is a market that we're blown away by. Level of sophistication and understanding of quality is something that is it's something we actually saw and felt when we were in Korea last. And the team there with MetaBev is doing such an unbelievable job. Ethan Chai, who's our Asian sales director, he's on here as well. You'll start to see him around Korea a lot more. But thank you so much, guys. The Korean market is really a market that we truly believe in. We're focused on, and just thank you so much. We're just getting started and can't wait for some of these other special releases to come. So if you have any questions at all, you got our emails, please let us know. Mark, again, thank you so much. John Manduki, the entire team from MetaBev, thank you guys so much. Okay, thanks so much, John. We really appreciate it. And again, you have a good Friday. You've got the rest of the day ahead of you. We're going to turn off the cameras and go drink some more whiskey. Sounds good, guys. 감사합니다. Thank you, Okay. everyone. 감사합니다. 여러분 모두 수고하셨습니다.